So guys, మీరు PowerBi sessions means like demo ki join అయ్యారు. Okay. So before starting of this particular demo, okay, నాకు ఒక రెండు questions ఉన్నాయి. I will be asking that one. Okay. My first question is మీరు ఎందుకు PowerBi నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? So everyone can unmute and talk. కొంతమంది మాట్లాడినా పర్లేదు, అందరూ మాట్లాడినా పర్లేదు. Okay, please go on guys. Okay, why you want to learn PowerBi? Yeah, hi Narendra, this is Suprita. Hi Supreet. So actually currently I'm working as a MIS executive. So it's been 3 years that I have been working in this field. Maybe probably this experience will help me to get the more knowledge with PowerBi, I think. So that's why I choose this. Okay, got it. ఇంకెవరైనా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారా? Anything you want to share guys? Hello. Come on, go on. Why you want to learn PowerBi? మాట్లాడండి. Go on guys. Speak. Guys, anyone? Anyone wants to speak? Hello. That's it, huh? Only one person. Okay. Then మీరు పవర్ బిఐ అంటే ఏంటో తెలుసుకొని ఉంటారు, రైట్? లైక్ అట్లీస్ట్ సెర్చ్ చేసి ఉంటారు కదా. సో మీ అండర్స్టాండింగ్ లో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? సో that I want to know. According to you, a reporting tool that we present a report like in a visualization way. I think. Okay. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? రూపా, మధు, విజయరావు, కే, శ్రీధర్, హాయ్ అంట. So anyone wants to speak? Go on, Rupa. Hi, Narendra. Hi. So using PowerBi, we can create dashboards, and it's better to create reports rather than Excel. Okay, fine అండి. సో నా వీడియోస్ ఎప్పుడైనా చూసారండి? ఎవరన్నా యూట్యూబ్ లో చూసారా? ఎనీవన్? No. Okay, good. Okay, then let's start the session అండి. Okay, so guys, మీకు ఏమన్నా questions ఉంటే అడగండి please. Okay, whenever మీకు if you have any questions, please unmute చేసి questions అడగండి. Okay, you are able to see my screen, right? Yeah. Okay, so my name is Narendra and Narendra Kumar. Okay, I'm having around 11 plus years of experience. Okay, and I'm a Microsoft PL300 certified professional and okay. So ఇది నా professional experience. Okay, and my skill sets are like Power BI, SQL, okay, advanced Excel, VBA, macros. Okay, so SAP BIBW, Power Automate. So ఇవన్నీ నేను యూస్ చేస్తూ ఉంటానండి. Apart from this one, నా professional journey in పక్కన పెడితే I'm having teaching experience as well. I'm having around 5 years of experience into teaching అండి.
It's more than 5 years. I'm there with VLR from last almost 4 years. Okay, so this is about myself, Andy. Okay, and I have completed almost 50 batches. 50 batches complete. I've been 51st batch is going on now. This is the 52nd batch, Andy. I have almost trained around around between 550 to 600 people. So I have trained these many people, Andy, in Power BI. So this is about myself. Any question? Nothing, please go ahead. Okay. So then let's start the Power BI, Andy. Okay, what is Power BI? Power BI is a data visualization tool. Okay, that converts the raw data from different data sources to interactive dashboards and BI reports. Okay, actually, what does Power BI will do is it will fetch the data from the source and it will convert that data into interactive dashboards. So that is the beauty of Power BI and business intelligence report. So what is business intelligence? Any idea, guys? Business intelligence. Anything if you are making into some informative means informative like if you are converting the raw data into an informative report, so that process we can call. Okay, so whenever we are converting the data into informative reports, okay, that is a business intelligence. Okay, so why we need to do all these things? Why ఎందుకు చేయాలి మనం? ఎందుకు చేయాలి అంటే there is a reason for it, అండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఏదో ఎనీ బిజినెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, యూ విల్ అనలైజ్ ఇట్, రైట్? బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది, కరెక్ట్? హలో, am I audible? Yeah, please. Yeah, it is. Okay, so in generally we will analyze it, right? How the business is happening అనేది, correct? So on a larger scale look వెళ్ళినప్పుడు, so these kind of reports will help you a lot, అండి. Okay, so for example means if you are means if you are keeping this data with you, అంటే మీ business data మీరు పెట్టుకొని ఉన్నారు అనుకోండి. So you cannot analyze means you can analyze it, but it will take more time. Okay, and you need to know how to operate with this particular data. అంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది. సో దెన్ ఓన్లీ మీరు అనలైజ్ చేయడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో బట్ ఇలా అనలైజ్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ, మీరు ఏదైతే అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో లైక్ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ ఎంత ఉంది, సో ఐ విల్ బి షోయింగ్ దట్ వన్. Okay, product ఏ product best means I have means I'm selling almost 20 products అనుకుందాం. 20 products లో టాప్ 5 products, టాప్ 5 selling products ఏంటి? సో if I'm showing that one straight away, so you no need to analyze it. Okay, అంతే కదా. సో రెడీమేడ్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ మీన్స్ రెడీమేడ్ గా ఒక రిపోర్ట్ దొరుకుతుంది అంటే, దెన్ వాట్ ఈజీలీ వీ కెన్ see what is happening with the business. సో అలా చూడటం వల్ల ఏమవుతుంది, పీపుల్ కెన్ టేక్ యాక్షన్స్. పీపుల్ కెన్ టేక్ ద యాక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక హోటల్ బిజినెస్ పెట్టారు అనుకుంది. సో యువర్ డేటా ఈస్ సేయింగ్ దట్ యూ విల్ గో ఇన్ టు లాసెస్ అనుకోండి. ఇన్ జనరల్లీ వాట్ పీపుల్ విల్ డూ, దే విల్ టేక్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఎందుకు లాసెస్ లోకి వెళ్తుంది అనేది మనకి డేటా చెప్తుంది. ఓకే, లైక్ మైట్ బి మన సేల్స్ డ్రాస్టిక్ గా తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షెఫ్ చేంజ్ అయిన తర్వాత సేల్స్ డ్రాస్టిక్ గా తగ్గిపోయినాయి. సో దెన్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. ఆ షెఫ్ ని ట్రైన్ చేయించడమో, లేకపోతే ఆ షెఫ్ ని రిమూవ్ చేసి వేరే షెఫ్ ని తీసుకురావడమో, సంథింగ్ వీ నీడ్ టు డూ. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, సో అప్పుడే మళ్ళీ మన బిజినెస్ రైట్ డైరెక్షన్ లోకి మూవ్ అవుతుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? నేను ఏం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుందా? హలో, Yes. Yeah. so we need to means Power BI is a data visualization tool that converts the raw data from different data sources to interactive dashboards and BI reports అండి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి డేటాని పుల్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద డేటా
dashboards ni reports ni build cheyochu. Okay, endukante to drive business results with actionable insights andi. Okay, so business results ni when people can take the actions, okay, to make the business to move in the right direction. Is this clear? Any question? Is this clear? Yes. Any question? ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక కుబర్నెటిస్ లో అప్లికేషన్ రన్నింగ్ లాగా చూపిస్తుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఏంటండి, కెన్ యూ రిపీట్ యువర్ క్వశ్చన్? ఎస్, యాక్చువల్గా ఏంటంటే కుబర్నెటిస్ లో కూడా సేమ్ ఒక అప్లికేషన్ రన్ అయితే ఇలాగే అంటే ఎంతమంది యూస్ చేస్తున్నారు, అప్లికేషన్ యొక్క రేంజ్ ఏంటి అని చూపిస్తారు కదా. సో పవర్ బై కూడా లుకింగ్ లైక్ సేమ్ అట్లే ఉంది, అందుకని అలా అడిగాను. No, that is about the application kada. Yes. But this is not about the application, this is about the data. Okay. So if you are standing in front of the mirror, what mirror will show? As it is what we are. If you are not there, if I am standing in front of the mirror, it's look different what you are. The same thing, whatever you load the data into Power BI, so based on that one, if we create the reports, that data can be analyzed in Power BI. It is like that. Sure. I got it. Any question, guys? Yeah. Any other questions? Is this clear? Guys, please respond. Yeah, you Hello. can continue. I got your point. Okay. So any questions? Any questions? I have. నాకు ఒక లుక్ ఏంటంటే మనకు రిలేటెడ్ ఏం అవసరమైన డేటా ఇస్తామో దాని ప్రకారం మనం అంటే ఏమంటారు టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయని చెప్తారు, అంతేనా? No, it is not. It's a reporting tool andi. Okay, what we will do is generally manaki data, whenever we have a data, our data ni తీసుకొని we will create the KPIs. Okay. People will be looking for the KPIs kada. In their business, key performance indicators they will be looking at. So we will be taking means what they want to see in the report. అవి తీసుకొని వాటి మీద బేస్ చేసుకొని we are going to create the reports అండి. So what are KPIs and all, please ఇప్పుడు వదిలేసేయండి. Okay, you no need to understand about that one. You will means slowly I will inject all these things. Okay. And ఎవరైనా technically already working అయితే that's fine. If you don't know what is all these things, leave it. సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి గైస్. ఒక రా డేటాని వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్సైట్, లైక్ క్రియేటింగ్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఇది ఈజీగా అర్థమవుదు. ఓకే, ఇది ఈజీగా అర్థం అవటం వల్ల ఈజీగా మీన్స్ పీపుల్ కెన్ టేక్ క్విక్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండ్ Power BI is a business self-service business intelligence tool అండి. Power BI is a self-service business intelligence tool. ఒక నాన్ టెక్నికల్ యూజర్ ఉన్నాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మేనేజర్ ఉన్నాడు, మీరు ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేశారు. ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసి తర్వాత మీ మేనేజర్కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు. మీరు ఒకనొక రోజు లీవ్ లో ఉన్నారు. ఓకే, అప్పుడు హీ వాంట్ సంథింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ రెడీలీ మీన్స్ మీరు బిల్డ్ చేయలేదు, విజువల్ బిల్డ్ చేయలేదు. డేటా ఇస్ దేర్ బట్ విజువల్ బిల్డ్ చేయలేదు. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం హీ మీన్స్ నార్మల్లీ అయితే హీ నీడ్స్ టు వెయిట్ కదా టిల్ యూ కమ్ టు ఆఫీస్. కరెక్ట్, అంతేనా? యాక్చువల్ గా అయితే ఎస్ నో? Of course. Yes, of course. ఇక్కడ అవసరం లేదండి. ఓకే, సో హీ కెన్ మీన్స్ that features are available in Power BI. Okay, so without waiting, okay, so non-IT people like managers, okay, whoever is using that report, they can ask questions on the data
and Power BI will give in the form, means Power BI will give the answers in the form of visuals. That is the beauty of Power BI. Clear? Perfect. You understood about self-service business intelligence tool? Yes. Yeah, Can we move to the I have next a doubt. slide? So this means Wow. Power BI and Tableau both will be the same. Power BI and Tableau both are same, Andy. Okay, but means Power BI is from Microsoft. Okay, so the differentiation is that one. Both Okay, are both are reporting doing the tools. same things. Both are reporting tools. Correct. Okay. So how SQL, MS SQL and MySQL? One is Oracle one is Microsoft one, but both are databases. It's like that. Okay. So Power BI also in CRM applications you need to convert the data. Same. Can you repeat your question one more time? No, it's also the data is taken from the CRM applications only. Data can be taken from means we have a vast data connectors, Andy. We can take the data from so many places. We can take the data from flat files. We can take the data from database. We can take the data from cloud. We can take the data from JSON. Anything is possible. Okay. Any other question? Okay, let's move to the next slide. So you guys understood మీరు ఇప్పుడు పవర్ బిఐ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదండి. Now we need to understand about the Power BI process flow. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఫ్లో ని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫ్లో ని మీరు గనక ఫాలో అవుతే దట్స్ గుడ్ అండి. ఓకే, సో we will be having hundreds of data sources, అండి. Means data can be there in SAP, SQL, Access. Okay, so it might be there in Azure, whatever it might be. Okay, so flat files kaavachu, Excel kaavachu. Okay, whatever it might be. Okay, so data, hundreds of data sources ki connect cheskune capability undandi Power BI. Okay, and in this particular image you are seeing Power BI desktop, Power BI service, Power BI gateways. So we need to understand about these three things. Okay, very importantly we need to understand about these three things. Okay, so Power BI desktop is an application, Andy. Okay, Power BI desktop is an application. Okay, okay, so ee application ni manam local lo on premise lo manam we can install it in your systems. You can install it మీ systems లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. Okay, desktop is capable enough to connect to n number of data sources. Desktop is capable enough to connect to a number of data sources. ఎందుకు అంటే మనకి ఇన్బిల్ట్ డేటా కనెక్టర్స్ ఉన్నాయండి Power BI desktop లో. సో ఆ డేటా కనెక్టర్స్ మనం ఏ కోడ్ రాయకుండా ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కనెక్ట్ టు యువర్ సోర్స్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా. సో వన్స్ డేటాని ఫెచ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్. సో ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ మనకి డేటా ఉంది, వీఆర్ బిల్డింగ్ ద రిపోర్ట్. ఇక్కడ డేటా ఉంది, వీఆర్ బిల్డింగ్ ద రిపోర్ట్. సో అలాగే వీ కెన్ ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సోర్స్ అండ్ వీ కెన్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? No. ఓకే, వన్స్ మనం రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు షేర్ ద రిపోర్ట్ టు ద యూజర్స్. అంతే కదా? సో వీ కెనాట్ కీప్ ఇట్ విత్ అస్. అంతే కదా? ఎస్, నో, అగ్రీ? Yes, sir. So for sharing purpose we can follow so many means so many ways follow cheyachandi. Like you can keep it in Outlook and you can share the report, or you can keep it in SharePoint, you can keep it in OneDrive, you can share. But Power BI Microsoft ఏం చేసిందిరా అంటే they have created a dedicated service for Power BI. They have created a dedicated service for Power BI. Okay, that is Power BI service, and Power BI service is based out of based on the cloud. And okay, so it is in online. Okay, not in on premise. Okay, so what we need to do is మనం రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసి Power BI desktop లో, దెన్ ఆ రిపోర్ట్ ని మనం క్లౌడ్ కి మూవ్ చేస్తామండి. క్లౌడ్ కి మూవ్ చేసి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. సో దట్ ప్రాసెస్ విల్ ఫాలో. Is this clear?
Is this clear? Yeah, clear. Yeah, yes. Everyone? Can you please repeat once again? Okay. So I will ask a question here. Okay. So for example, మీ friend కి మీరు ఏమన్నా మీ images share చేయాలి. Okay. Your images ని share చేయాలి. Okay. అండ్ మీ ఫ్రెండ్ మీ దగ్గర లేడు, సమ్వేర్ మీరు ఒక కంట్రీలో ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్ ఇంకో కంట్రీలో ఉన్నారు. హౌ యూ విల్ షేర్? We are asking for a PowerBi, how to make payments. We have General other question. applications like WhatsApp we have. I'm asking general question. Yeah, WhatsApp we have, Instagram we have. Okay, So, apart how from to WhatsApp, Mail, we can mail Yeah. it then. Telegram, mail, yeah. mail So to mail. yeah, even WhatsApp backend కూడా అదే జరుగుతుంది. బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ దస్ వన్. ఓకే, యూ గైస్ విల్ రిలేట్ ఇట్. ఓకే, సో మెయిల్ లోకి మీరు లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు యువర్ డ్రైవ్ అండి. ద డేటా విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ద డ్రైవ్. అగ్రీ? Yeah, yes. So after that you are going to share it to the your friend. Okay, అతను ఏం చేస్తాడు, అతను ఆ డ్రైవ్ లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, Yes, మనం లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మీ ఇద్దరు డివైసెస్ పక్క పక్కన లేవండి, మీ ఇద్దరు డివైసెస్ పక్క పక్కన లేవు, బట్ దెన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ షేర్డ్ ఇట్, కరెక్ట్? It's same like a Google Sheet. గూగుల్ It's షీట్ ఇస్ లైక్ ఎక్సెల్ అండి. Of course, that's what I mean. With the link, he can access the drive from Correct. there also. Correct. Same. Google Sheets are like online కదా, so where you can access it, your manager can access it, or your team can access it. Whoever You given need the to sit, access, they can you only, don't need to sit in one particular area kada, so you can roam everywhere in the world and ekkadiki ellina sare you can access it kada. In the same way, Power BI report ni once build chesin tarvata, whenever we move to the service nunchi we can give it to the users. So ee service lo unna report ni మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, మీన్స్ యూజర్ అనేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అతను వ్యూ చేసుకోగలుగుతాడు, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆన్లైన్. any Got it? channel that we are doing it, the client will know. ఆ పాయింట్ గురించి నేను మాట్లాడతాను. ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. Okay, but as of now you need to understand this one. Okay, desktop is purely meant for development. Once development jarigin tarvata we'll be moving our report to service nunchi users ki access istam. Is this clear to everyone? Got it. Yes, sir. Everyone? Yeah, yes. I need responses. Yes. More responses, please respond. Is this clear to everyone? Yeah, perfect, sir. Okay, so let's talk about this gateways. Ippudu meeku ee rendu ardhamainayi, desktop and Power BI service you understood it, but we need to understand about this gateways. Okay, so desktop is an application where we will install it in our system అని చెప్పాను కదా. మీరు ఇక్కడ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసి యూజర్స్ కి షేర్ చేయడానికి Power BI సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేశారని చెప్పాను, కరెక్ట్? అంతేనా? Yes. Yeah, yes. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సేల్స్ రిపోర్ట్ ని కనుక షేర్ చేశాను అనుకోండి, ఈ సేల్స్ రిపోర్ట్ లో ఎప్పటి వరకు డేటా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? మనం మార్చేంత వరకు అలాగే నిన్నటి వరకు అంటే ప్రెసెంట్ the same date that we are downloaded the data. Same day or previous day అనుకుందాం. Yeah, previous day. సేల్స్ డేటా వచ్చి ప్రీవియస్ డే వరకు ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ రిపోర్ట్ లో నిన్నటి వరకు డేటా ఉంది. ఇప్పుడు యూజర్ ఎప్పటి వరకు డేటా చూడగలుగుతాడు? యూజర్ నిన్నటి వరకు, కరెక్ట్? అగ్రీ గైస్? yes, అగ్రీ? ఎవ్రీవన్ అగ్రీ? నిన్నటి వరకు డేటా చూడడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. క్యాలెండర్ టర్న్ అయిందండి, ద క్యాలెండర్ గాట్ చేంజ్డ్, ఈ రోజు రానే వచ్చింది. ఇప్పుడు యూజర్ నిన్నటి వరకు మీన్స్ మొన్నటి వరకు అయింది కదా, క్యాలెండర్ చేంజ్ అయితే ఇది మొన్నటి వరకు అయిపోద్ది, రైట్? మొన్నటి వరకు డేటా చూడటం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే అండి. సో వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ద డేటా. Yeah, every day it will change. Yeah, every day it will change. Yes. We need to change it అండి. Every day అది ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవ్వదు. We need to do some setups, then only it will change. Okay,
I'm talking about that particular setup only. Okay, ఇప్పుడు మీ data on premise లో ఉందనుకోండి. You guys know about on premise, right? Local. Just think local. Or in your premises, company premises. Ante local lo. It's not in online. Are you getting it? Local servers. So if your data is in on premise, okay, and if your report is in cloud, both are different environments kada. Both are different environments. Agree? If your data is in local and if your report is in service, ఈ రెండు environments మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే then we need to create a bridge అండి. So for that one we are going to install these gateways. These gateways ని install చేసిన తర్వాత on premise gateways, then what will happen? The data can easily move. We can easily move the data from on premise to cloud. So for that purpose, we are going to use this gateways, and the gateways unko vidhanga kuda help avutadi. So to securely move the data from local to on premise, gateways will be helpful. Is this clear about gateways? Yeah, so am Yeah, I it's audible? clear. Yes. Yeah, but why we are using both, like in the same organization, why data center and as well as cloud? What is the necessary for both integration? We can use Okay. either one, right? See, this is the report, Andy. We are moving into the cloud. Okay. So if you talk about companies, okay, people are using cloud data, people are using on-premise data. It is possible. ఓకే, సో వాళ్ళని మనం వెళ్ళి నువ్వు క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చెయ్యి అని అడగడానికి ఉండదు. ఓకే, సో బికాస్ అంటే దే నా ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రాసెస్. అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే క్లౌడ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాక యూస్ చేసుకోవడమే కదా, వై డేటా సెంటర్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ నో. సో క్లౌడ్ లో ఉండే డేటా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, లోకల్లో ఉండే డేటా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మీరు అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా మీకు? సో యూ విల్ మెయింటైన్ ఫిజికల్ క్యాష్, యూ విల్ మెయింటైన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో కూడా క్యాష్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు, రైట్? బోత్ ఫర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎందుకు అంటే దెర్ ఈస్ నో రీజన్, రైట్? ఫర్ మన కంఫర్ట్ కోసం వీ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఇట్, కరెక్ట్? లిక్విడ్ క్యాష్. అలాగే కంపెనీస్ కూడా దే మైట్ మెయింటైన్ అన్ని క్లౌడ్ లోనే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, లోకల్లో కూడా ఉండొచ్చు. బ్యాకప్ లాగా అంటున్నారా? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బ్యాకప్ అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ మీన్స్ ఆ డేటా క్లౌడ్ లోనే ఉండకపోవచ్చు, ఓన్లీ లోకల్లోనే ఉండొచ్చు. ఆ డేటాను కూడా మనం ఒకవేళ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే దెన్ వీ రిక్వైర్ దీస్ గేట్వేస్. ఇఫ్ డేటా ఈస్ దేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక ఒక సినారియో చెప్పాను, లోకల్లో ఉంటే టు మూవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ లోకల్ టు క్లౌడ్ గేట్వేస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఇఫ్ యువర్ డేటా ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్ and your report is also there in the cloud, both are same environment, so then gateways are not required. So straight away you are going to give the username and password, then automatically data anedi fetch chestadi PowerBi service lo. So if your data is there in on premise, then these gateways are required. Only in that case gateways are required. Clear? Okay. Sure. Everyone, is this clear? Yes. Any question? Any question? Understood about the process flow? Yes. Good. Can we move to the next slide then? అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ మనం రీఫ్రెష్ ని స్కెడ్యూల్ కూడా చేస్తామండి. రిపోర్ట్ ని రీఫ్రెష్ చేయడానికి ఆ రీఫ్రెష్ ని స్కెడ్యూల్ చేస్తాం. లైక్ హౌ వి విల్ స్కెడ్యూల్ అలారమ్స్, రైట్, ఇన్ అవర్ మొబైల్. ఫలానా 6:30కి అలారం పెట్టడం అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం, కరెక్ట్? అలాగే వీఆర్ గోయింగ్ టు రీఫ్రెష్, మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కెడ్యూల్ ద రీఫ్రెషెస్ యాజ్ వెల్ ఇన్ PowerBi సర్వీస్. సో వెన్ ఎవర్ రీఫ్రెష్ స్కెడ్యూల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రీఫ్రెష్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా డేటాను ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రిమైస్, సో ఈ గేట్వేస్ యాక్టివేట్ అవుతాయి, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ఆన్ ప్రిమైస్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లౌడ్, సో క్లౌడ్ లోకి కనెక్ట్ అవుతుంది, కనెక్ట్ అయిన తర్వాత అండ్ దిస్ PowerBi సర్వీస్ విల్ సేవ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో అవి ఎంటర్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా అండ్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద డేటా.
So that is the beauty of this particular Power BI. And any questions? So integration and the data center to cloud, Power BI developer role ఏముండదు sir? It's purely on reporting side, Andy. Okay. Not on the integration side, not on the ETL part. Okay. Not on the data orchestration. Okay. Majorly it is on reporting. Okay. Even Power BI is having ETL. Okay. It is there. Okay. But you will see all these things. Okay. Slowly you'll understand it. Okay. But this is not meant for that integration part or transformation part. Got it? Just for knowledge purpose. Yeah. So you need to understand that one. Even we will do transformations in Power BI. Even we will do it. Okay. Even we will do data modeling. All these things we will do it. Okay. So the point here is major role is reporting part. Okay, good. So Power BI service will look like this. Desktop will look like this, Sunday. So desktop left side only, service right side only. Okay. So now we need to understand about Power BI desktop only. Again, Power BI desktop logo, we have a process flow. So that we need to understand. So guys, I'm going to compare the process flow with the construction of a building. So now let me know, guys. Okay. So ఒక building ni construct చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి? What and all are required? Planning. Okay. Okay. Guys, మాట్లాడాలి please. Please make the session more interactive. లేకపోతే బోర్ కొట్టేస్తుంది మీకు. Come on, go on. Construction material. Material is required. Planning is required. Inka. Labor. Manpower is required. Manpower is required. Okay, Inka. And electrician and gas. Electrician, gas. Okay. Yeah, wiring and everything we need to do. Right? Okay. So, okay. Finance and capital. Okay. Budget. Hmm. Budget analysis and that. Inka. Rupa, ఇంకేమన్నా place is required. Place is required. Where to do. Land is required. Land, very important. Architecture, I mean planning also. Planning is required, correct. So we have land. I'm keeping everything under raw material and whatever you say, including money. Okay. Labor, raw material, money, everything I'm keeping it here. Okay. And next, approved plan. Approved plan. Okay. So if we have land, if we have raw material, and if we have approved plan, then we can start the building, right? Antena? Guys, agree? Yes. Yes. Yeah. So then we can go into, means we can construct the building. We can construct the building. So ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో సో అది మనం స్ట్రైట్ అవే వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్. సమ్టైమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై దట్ రా మెటీరియల్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్స్. మన నీడ్స్ ప్రకారం మనం రా మెటీరియల్ ని మోడిఫై చేస్తామండి. ఓకే. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కాంక్రీట్ పిల్లర్, సో కాంక్రీట్ ని యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రా మెటీరియల్ కదా. So raw material nunchi we are going to create that concrete, and our concrete ni we are going to use it for the pillars. So concrete flooring, again we will do the same thing. So based on our needs we are going to modify it. Agree?
Agree. Yeah, And yes, sir. we are going to construct the building as per the plan, and there will be a brain involved into this. Okay, interiors kaavachu, exteriors kaavachu, electrical work kaavachu, whatever it might be, there will be a brain involved into it. Okay, so once idantha ayipoyin tarvata, we are going to sell or rent. So ఏదో ఒక దానికి మనం చూస్ చేసుకొని we can go with that particular option, with that particular building. ఇది కదా simple process. Agree, guys? Yes. Okay. Yes, sir. Same thing, let's come to Power BI. Okay, we require tool for reporting purpose. Okay, so once tool వచ్చిన తర్వాత మనం రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయగలుగుతామా? We need data. We need raw data. Got it. And data మనకు తగినట్టుగా రాకపోతే we need to transform it. Transformations we are going to do it. Okay, as per mana requirement prakaram raw data raapothe we need to transform it. Okay, and next we are going to do data modeling. Okay, very important. We are going to do data modeling andi. Okay, so approved plan elanti key role play chestado ee area lo data modeling kuda aa key role play chestadandi. Approved plan is like a heart andi. Okay, ikkada even data modeling is like a heart in Power BI. Okay, so what is data modeling, you will come to know. Next we are going to build the report, and as per the requirement ganaka manaki report means a straightforward requirement ganaka lekapothe, if we need to do some calculations, then brain will be involved here. Okay, so to do that particular calculations, we are going to use DAX and data analysis expression. So DAX is like a brain and okay, data modeling is heart, DAX is like a brain in Power BI. So you need to remember this one. Okay, after that we are going to share it to the users. So once after completion of our report, we are going to share it to the users. Now only top points matrame I am telling it and okay, so whenever we deep dive, okay, so there will be so many points we need to understand all those things. So is this clear? Comparison ardhamainda? Yes. Comparison ardhamainda? Yeah. And there Yes, will be sir. some land law will be having resources kada. Land ki సంబంధించిన రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ వాటర్ ఈజ్ ఎ రిసోర్స్ ఫర్ ద ల్యాండ్. మీరు బోర్ అప్లై చేశారు అనుకోండి, వాటర్ పడింది అనుకోండి, వాటర్ ఈజ్ లైక్ ఎ రిసోర్స్. సో వాటర్ రావటం వల్ల ల్యాండ్ వాల్యూ విల్ ఇంక్రీజ్ కదా, ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్. అగ్రీ? Yes. అలాగే in this Power BI we have tool options as well. We'll be having tool options as well. So which will enhance your report. If you use this particular tool options, it will enhance the report. So wherever you go to any tool, okay, tool will be having options and every tool will be having options. So our tool options ni kuda manam use cheskoni we need to build a good report. Is this clear? Okay. Is this clear? Yeah. Any question? Not yet. Okay, let's move on then. So Power BI desktop get data will be helpful to fetch the data andi. మనం డేటాని తీసుకొని రావాలి కదా ఫస్ట్. సో ఆ డేటాని తీసుకురావాలంటే ఈ గెట్ డేటా ఆప్షన్ హెల్ప్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మనకు వచ్చిన డేటా మనకు తగినట్టుగా లేకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్, దెన్ విల్ బి డూయింగ్ ద డేటా మోడలింగ్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద విజువలైజేషన్స్. ఇఫ్ ద విజువలైజేషన్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, మనం ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ డాక్స్, డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో వీటితో పాటు మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద టూల్ ఆప్షన్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ Power BI desktop. So once desktop lo మనం రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత then we are going to move our report to service లోకి ఎందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నాం? What is the purpose of moving the report to service? ఇందాక చెప్పాను నేను. What is the purpose of moving the report to service? To view our presentation. To share it to the users. Okay, so we can share the report in a secured way by using Power BI service only. Next we can schedule the refreshes for the updating the data. Okay, even gateways ni install cheskuntam whenever we need to update the on-premise data.
నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం. సో టు సెండ్ ఆటో ఈమెయిల్స్ టు ద యూజర్స్, ఓకే, రిగార్డ్స్ టు దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్. మీరు ఒక అమెజాన్ లో ఆర్డర్ కనుక ఇచ్చారనుకోండి, మీన్స్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారనుకోండి, డెలివరీ టైంలో యూ విల్ గెట్ ఎ మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ so and so person will come by this time and that person will deliver the product అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, రైట్? అంతేనా? వస్తుందా రాదా మీకు? Exactly. Yeah. In the same way, we can send auto emails to the users saying that this report has been updated with the latest information. Now you can go and see it. It is like that. Few reasons to learn Power BI. It's a quick start tool, Andy. Okay, everyone can easily understand and easily you can gain the knowledge on this particular tool. So we have a dedicated place, Andy, to publish our reports. That is Power BI service. Okay, real-time data and integrate chestam manam. Okay, so by scheduling the refreshes, all these things we will be doing it. So there are so many AI models have been integrated into the tool. Okay, so we have a Q&A visual is there. That is one of the AI visual. Alage few models are there. Even Copilot has been integrated into Power BI. So that is the beauty of this particular tool, Andy. Okay, so even you can customize your security features as well. So that is the beauty of this particular tool. Okay, so how you can customize is like ఇప్పుడు మీరు ఒక global report ని build చేశారు. Global report contains all countries information కదా. So if one user is coming from India, if that person is logging into the report, immediately only India data ne చూపించాలి. We need to restrict, we need to create the security there. Okay, so India user login చేస్తే అన్ని countries data చూపించకూడదు, ఓన్లీ ఇండియా డేటా మాత్రమే చూపించాలి. In that way, this will be helpful. This concept will call it as RLS and row level security or role level security. Okay, anything you can call. Okay, so that is the beauty of this particular tool, and it has a custom open source visuals as well. Okay, it's not only default visuals. Open source కి వెళ్ళి కూడా మనం visuals ని తీసుకోవచ్చు. If you see, these are the default visuals. On day by day basis, visuals అనేది increase అవుతూ వెళ్తాయండి, because we will be having updates on a regular basis. Okay, so at that point of time might be people means Microsoft team can add the visuals as well. Okay, ఇవే కాకుండా మార్కెట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి కూడా we can get it అండి. Okay, so prerequisites to learn this particular tool is skill set wise nothing is all you need అండి. Okay, so you doesn't require anything apart from your interest, time and a good device. So for me, interest and time is very important అండి. మీ ఈ కోర్స్ means whenever you are learning it, excitement ఉండాలి మీలో. Okay, and you need to show the interest and time, give the time as well. Okay, so if you don't do these two things, means if you do these two things, అప్పుడు ఏమవుతారు అంటే one or the other day you can reach your target అండి. So your target is to place on Power BI కదా, might be. Okay, అదే టార్గెట్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్ కదా. సో ఆ టార్గెట్ ని మీరు రీచ్ అవుతారు. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ దీస్ టూ థింగ్స్, ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, గుడ్ డివైస్ ఇస్ అన్ ఆప్షనల్ థింగ్ అండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ 8GB RAM with Windows 10 and above OS తో ఒక డివైస్ ని మెయింటైన్ చేయండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, kindly keep this device with you. Okay, so అప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. So any question till now? Any question? Are you providing any certifications after the course? Can you repeat your question, please? Are you provide any certificates after the course completion? So if I provide also, there is no use of that particular certificate only. Okay, so I'll be talking about that one. Okay, within 1 minute. Okay, let me open the content. Okay, actually Power BI ki Microsoft is giving one certification andi. Okay, this course is aligned with that particular certification andi. Okay, means after completion of this particular course మీరు ఈ Microsoft certification కి ట్రై చేయొచ్చు. సో మార్కెట్ లో దేనికైనా ఏదన్నా పవర్ బిఐ కి సర్టిఫికేషన్ కి వాల్యూ ఉందంటే అది ఓన్లీ దీనికి ఒక్కదానికే ఉందండి. సో ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ ఇట్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ నో ఎనీ వాల్యూ ఫర్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? Okay, got it.
And I already kept this particular course content అండి మన వెబ్సైట్ లో కూడా ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. బట్ ఈవెన్ నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ డేటా కనెక్టివిటీస్, ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్, ఓకే, సోర్సెస్ ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్, ఓకే. So there's an ETL process involved in this particular Power BI అండి, okay. We'll be talking about that one, okay. So data connections, data source settings, data types, okay. We'll be talking about joins, okay, which is an SQL concept and okay. So sorting, grouping, split column, row operations, column operations, okay. So fill data, pivot, unpivot, columns from example, conditional and custom columns, combining of the data. So all these things will be talking and next we'll be talking about the data modeling, importance of the data modeling, ways of creating relationships. So auto detecting of the relationships, cross filter direction of use and we have multiple cardinalities. So each and every cardinality ఎలా form అవుతుంది, what is the star and snowflake schema, what is normalization, denormalization. So I'll be talking about all these things and okay. So which is very important to know, okay. So Power BI నేర్చుకోవడానికి ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాదండి, okay. If you want to grow bigger, okay, in terms of data, then these are important, these concepts are important, okay. So next data visualizations గురించి మాట్లాడతాను. We have multiple visualizations, okay. I'll be talking bar charts, pie charts, matrix, okay, map visuals, okay. So I'll be talking about Q&A card and multi card, KPI visuals. ఇలా I will be talking about all these things. అలాగే టూల్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాను. కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్, డ్రిల్ డౌన్, డ్రిల్ త్రూ, ఎడిట్ ఇంటరాక్షన్స్, బేసిక్ అండ్ అడ్వాన్స్ టూల్ టిప్స్, bookmarks, selection and bookmarks gurinchi I will be talking about it, okay. Shapes to text boxes to buttons, images, I will be talking about all these things and page layout and formatting, reference line, error bars, importance of legend, grid lines and lock objects, okay. Setting of RLS, RLS can be set in two ways, static and dynamic way, both I will be teaching it and in this particular course. Next DAX gurinchi maatladtanu, why DAX is very important, okay. Then multiple functions will be discussing, almost okay 60 functions, 50 to 60 functions I will be discussing and very important real time nature lo I'll be talking and okay. So every concept on a real time basis and I will be talking it, okay. So alage will be moving to service after that, okay. Introduction of the service, licensing types, okay. So you need to understand the costing part as well, okay. License can the cost out of the NT and as a developer you need to know that one. We have multiple roles only, so I'll be talking about that one. Using uses of analyzing in Excel option కావచ్చు, how to embed the report, dashboards versus report, దాని యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎలా డాష్బోర్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, okay. So I'll be talking about all these things. After that I am going to provide the project, okay. So very important, okay. So you don't need any prior knowledge to benefit only from this particular course. So clear, any question? What is the course duration for this one? Yes, I'll be coming to that one, okay. So Power BI course fee వచ్చి 15,000 అండి, okay. We are going to start it from today onwards. So today's date is 30th, right? So from 8 to 9 p.m. Monday, from 8 to 9 p.m. Monday to Friday and okay. 35 to 45 sessions I'm going to provide, okay. So in that one 7 to 10 sessions it will go for SQL and remaining all is for Power BI, okay. So remaining all is for Power BI. So next course benefits వచ్చి 2 to 3 free sessions I'm going to provide it అండి. So ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి you need to use the same link, okay. So you can use the same link and you can join every day, that is free, okay. So WhatsApp group, means institute will be creating the WhatsApp group. Maybe once means e batch look enroll ayin tarvata, next everyday recording will be provided for these first 3 days. Recordings మీకు లింక్ వస్తుందండి, might be institute people will be sending it to you guys, okay. మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యింటే ఆ నెంబర్ కి షేర్ చేస్తారు. ఈవెన్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్, ఓకే. గో టు ఛానల్, ఓకే, విఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఛానల్ కి వెళ్ళి అక్కడ సర్చ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్. Apart from that one, I'm going to give weekend task and weekday tasks as well. Task ఇస్తానండి, on a regular basis task ఉంటాయి, okay. So weekend tasks are not mandatory, okay. So ఈ weekend task మీరు చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చండి, okay. So that is the reason I'm not going to take any sessions, okay, on Saturday and Sunday, okay. So I'm going to means task కూడా రివ్యూ చేస్తాను on Monday.
టాస్క్ ఖచ్చితంగా రివ్యూ చేస్తాను అండ్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ వెదర్ మీన్స్ ఇది కరెక్ట్, ఇలా చేయొచ్చు, ఇది ఇలా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇది రాంగ్, ఇది రైట్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, యూ విల్ గెట్ ద ఫీడ్బ్యాక్. నెక్స్ట్ SQL ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజీలీ యూ కెన్ గెయిన్ 3 to 4 years of experience అండి, ఫర్ షూర్. శాంపిల్ రెజ్యూమెస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో మీ ప్రొఫైల్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి శాంపిల్ రెజ్యూమెస్ హెల్ప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మెటీరియల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద మెటీరియల్ యాజ్ వెల్. ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్, వాట్ యూ గైస్ కెన్ డూ అస్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్, నేను ఎప్పుడైనా క్లాస్ లో ఇఫ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ వన్ టాపిక్, యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, సో లైక్ దట్ you'll be having some 20-25 topics after completion of the course. And if you are interested and if you want to enroll into this particular program, then you can contact Venkat Garandi. Venkat Garu's number is 9059868766. Any question? Yeah, ఈ పవర్ బిఐకి వాట్ టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటాయండి? అంటే జాబ్ రోల్స్ ఓన్లీ పవర్ బిఐ ఇంజనీర్ అంతేనా, ఇంకా అనలైటిక్స్ అలా ఉంటాయి? Means can you repeat your question? Asalki No, I'm asking the positions, the position types in Power BI. చాలా పొజిషన్స్ ఉంటాయండి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ పవర్ బిఐ అని మెన్షన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో పవర్ బిఐ ఇంజనీర్ కావచ్చు, లేకపోతే పవర్ బిఐ డెవలపర్ కావచ్చు, లేకపోతే డేటా ఇంజనీర్ కావచ్చు, డేటా అనలిస్ట్ కావచ్చు, సప్లై చైన్ ఇంజనీర్ కావచ్చు. డేటా ఇంజనీర్, పవర్ బిఐ బోత్ ఆర్ సేమ్. See, data engineering loki Power BI also it will come into picture. And okay, so data engineering, what we will do, we will be working on the data. After that, what we will do, we are going to show the data. So at that place manam will come into picture. Okay, got it? Yeah, yes. Any other questions? Power apps Yeah, please continue. Hello. So let me stop the recording. Yeah, go on.